Right. All right, boys, go ahead. Make sure that we clear this 15th question. Hexagon body lies on a horizontal rough surface. Till now, you are dealing with what type of bodies? Cube or some box type situation. Cube means all sides the same. Box means maybe height different from the flat area, right? Now, what I am going to do is hexagonal body lies on a horizontal rough surface. A force F acts on the side of a hexagonal body, which is clearly shown, right? Now, first thing what I will observe is that now this is the body which I am speaking about. Right. And this is some point P. This is some point P. Normal reaction N. Friction F. Right. And this is the center of geometric center of that body. Right. I mean, through O only, actually, because there is no space, I am writing force like this mg. And you are applying force F. That's the picture. First question, for the toppling, the minimum value of coefficient of friction is. Are you already know this distance will be root 3a. Yes or no? Do you know this? Yes or no? Equilateral triangle. See, this is an equilateral triangle. For an equilateral triangle, if the side is A, the height will be root 3a by 2. Root 3a by 2. Right. Any doubts? This point, till this point. So two such triangles are there, root 3a by 2. And you already know this distance is a by 2. You know, for toppling, normal reaction should act at this point. So about this point, P. I'll just talk about P. The condition is F root 3a. Don't write 3a by 2 because two such triangles. This is mg a by 2. If your F exceeds this, net torque topples about P. So therefore, what is the condition? Here, F is mg by 2 root 3. Remember, you want toppling, not slipping. So therefore, F must be less than or equal to mu mg. Agreed? Boys and girls. Right. So therefore, mg by 2 root 3 less than or equal to mu mg, which implies mu greater than or equal to 1 by 2 root 3. Mu greater than or equal to 1 by 2 root 3. Any doubts? Boys and girls? Hello? Everyone in the class. You don't have a doubt. Mg greater than. So what? Minimum value of coefficient of friction is 1 by 2 root 3. That's fine for me. That's the first part. For the toppling, so even 1 is correct, 2 is wrong. Or when mu is 2 minimum, what happens? Comfortably, the friction is sufficient, right? And the force applied is double to this.
Hello. The force applied is double to this. Whereas mu is 2 times mu minimum. So as per the option 3, as per the option 3, I can say that there won't be any, but for this to happen, you need to know some more extra data. What is that is, now they are asking angular acceleration. For this, you require a moment of inertia concept. You imagine that I'll give you the moment of inertia about the center. For this, the moment of inertia, I'll discuss it in the next week actually. 17 by 12 ma square. Later on, we will work. What will happen is in the place of earlier, the issue is you will get this question. I cannot modify this at this point of time. Next week, we will teach moment of inertia terms. But right now, tau is F is equal to ma jaisa, tau is equal to I alpha, etc. What is going to be the torque now? Same formula I am going to do. F root 3a minus mg a by 2 is the net torque now. And that is I alpha. F times root 3a minus, they have given every data. F is mg by root 3. Mg by root 3 times root 3a minus mga by 2 is 17 by 12 ma square alpha. Where you will get alpha as 6 by 17 g by a. When 3 is correct, 4 is wrong. But first part of the data comes under our syllabus. Second part, next week's syllabus. Who knows this? At that time, if I forget this, we will miss the opportunity. That's the reason why I taught you here. Right. Next 51st question. Fast. Only toppling I'm focusing on now. You can see that. I'm focusing only on toppling. The free body diagram of the block can be drawn as shown, as the body has to move in pure translational motion. The body has to move in pure. What is the question? A force F is applied to one corner as shown in the figure. At what point parallel force 3F be applied in order the blocks undergo pure translational motion? So no rotation for this. Therefore, net torque about the center of mass is 0. You are asking what point? For example, you take this as some y. Now, about this point, what are the different? Oh, is it smooth? Yes. Thank God, no friction. No friction. And what will happen obviously is that there is no friction. So normal reaction obviously will pass through the center. So therefore, 3F times Y is equal to F times A by 2. So therefore, Y is A by 6. Right. A by 6 vertically above the center of gravity. Right. Any doubts? Boys? Now tell me, do we require this? It's repeated already. It's repeated already. Yes or no? I taught this question yesterday only. Daksha, am I right or not? Sir. Right. The fourth question. A rectangular block rests on a horizontal rotating disc as shown in the figure. Find at what angular velocity omega the block falls up. Why the block will fall? That's the first question. Anyone in the class? Why the block will fall? Jnaneshwari, I can't hear you. Raise your hand first. I can't see Jnaneshwari in the video. Right. Right. Chusa.
What makes the block to topple? Anyone in this class? Super. I am proud of my school students because of this reason only. వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు చెప్పాలా చూడండి, అందరూ చెప్పారు. చూసుకోండి మీరే. మై స్కూల్ స్టూడెంట్స్, రైట్? స్మార్ట్ స్టూడెంట్స్, రైట్? జస్ట్ కిడింగ్. అవునబ్బా, మా పిల్లల కాకి పిల్ల కాకి ముత్తు. నాకు నా స్కూల్ పిల్లలంటే ఎప్పుడైనా అంతే. ఏ కాదా, అవునో కాదా? నెక్స్ట్. సో సూడో ఫోర్స్, because of which the normal reaction acts at this point. Toppling takes place at this point N. Of course, there is friction. Friction is there. You said rough ఎక్కడ అన్నావుగా. अरे यार ये तो गया. तो rough surface, okay? Now in this case, what is going to happen? This pseudo force, see, no slipping condition. What is no slipping condition? mr omega square must be less than or equal to mu mg. So therefore, this is the first condition. Okay. So am I audible, Dakshesh? ఒకళ్ళు మాత్రం అది చూస్తూ ఉండండి ఎప్పుడు కూడా. వీడియో పోయిందంటే మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలి. Dakshesh, am I audible? Right, I am going ahead. Now mr omega square, this is the no slipping condition, right? So omega max allowed is root mu g by r. Now there is no slipping. Now what about toppling? About this point, mr omega maximum square into h by 2. Okay, about this point, this should be less than weight torque mgb by 2. m cancel. r less than or equal to r omega square, ये होगा म्यू जी बाई आर h by 2 less than or equal to gb by 2 g r 2, which implies mu mu is less than or equal to b by h to avoid toppling. Okay. So what is the condition and coefficient b is bigger than h? What angular velocity this is happening? Now if mu is equal to b by h, what happens? Toppling takes place. ఓకే, అది ఊకూడదు యాక్చువల్గా. అంటే మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై హెచ్ దగ్గర టాపుల్ అయిపోద్ది, ఇంకా గ్రేటర్ దాకా అక్కల. సో దేర్ ఫార్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ జీ ఇంటూ బి బై ఆర్ ఇంటూ హెచ్. సో ఎట్ దిస్ angular velocity, toppling takes place. I'll teach much more claritatively.
So for this purpose, I will redo the same problem with a different terminology. So we will take some omega 1 mu g by r otherwise. So omega 1 maximum to avoid slipping. Take this as a different case. Take this as a different case. And top pulling case. For toppling, what is the condition for toppling? Please tell me. Mr omega square into h by 2 is equal to mg into b by 2. Cancel. 2 cancel. Omega 2 is omega 2 square. Omega 2 is equal to root GB by RH. Right. That is another case. Given mu is greater than B by H, so if I substitute omega 1, so omega 1 is greater than అంతే కదా mu greater than ఇచ్చేస్తావు. So obviously omega 1 will be greater than this thing. Omega 1. Okay. What is omega 2? This one. Clearly omega 2 is less than omega 1. So what happens in this case? Toppling before, okay, 1 minute. Toppling happens before slipping. That says confirmation from your side. Confirmation from your side. Okay, fine. Thank you. Right. Any doubts on this? Pakka? Very, very, very good question. Right. So it's like you are checking different options. Right. Next question. Yeah, this is also a simple question actually. Read the question carefully. Car moves with speed v on a horizontal circular track of radius r. A head-on view of the car is shown in the figure. Okay, fine. You are seeing the front face otherwise. And the separation between inner and outer wheel is a D. Right. The road is dry and the car does not skid. So that the maximum speed that the car can have without overturning is given by to reduce the risk of rollover, should one increase or decrease H? Should one increase or common sense is H come D jada. అదే బేస్ అని పిలుస్తారు, వీల్ బేస్ అని పిలుస్తారు. మోర్ ఇస్ ద వీల్ బేస్, మోర్ స్టేబుల్ ఇస్ ద కార్. టాప్లింగ్ ఉండదు. రైట్. రైట్. నౌ so let us try to see that I am not good in drawing that. I feel that this is how I can represent the car. This is how I can represent the car. Right. I don't expect artistic skills from my side, please. Now you will have mg and this distance is h by 2. Right. And this distance is d. Center of mass height h అని ఇచ్చారా? Sure. Okay.
అదే హెచ్ అని రాస్తాను అప్పుడు ఓకేగా మీకు. అరే యార్ నువ్వు చెప్పేది ఐ డోంట్ వాంట్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద కార్, ఐ జస్ట్ రిప్రజెంట్ దట్ యాజ్ ఎ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. హెచ్ టిల్ హియర్ ఎనీ డౌట్? See, what will happen in the turnover is at this point normal reaction becomes zero. First lift అయిపోయేది ఇదే, and the entire normal reaction part will shift onto these tires, and that is also mg again, right? So clearly normal reaction part I have given, and here there is a force of friction, real force friction, and this is the force that supplies the necessary centripetal force, mv square by r, equation 1. Any doubt? Now, nothing that I have taught you know, all these things are circular motion based on a topic, right? Now, let us take net torque about center of mass. If I take the net torque about center of mass, F into H is equal to normal reaction times d by 2, which implies mv maximum square by r into h is mg d by 2. M cancel. So what you got, V maximum is equal to RZ D by H. To H, to H. A wider wheelbase means large dick and low height అంతేగా. ఇప్పుడు నీకు ఎక్కువ స్పీడ్తో వెళ్ళాలబ్బా, దెన్ హెచ్ లో ఉండాలి, డి లార్జ్ ఉండాలి, అప్పుడేగా ఫ్రాక్షన్ బాగుండేది. ఆర్ని నువ్వేం చేయబాక, రోడ్ ఈజ్ లైక్ దట్. నువ్వు రోడ్ని మార్చలేవు, వెహికల్ని మార్చుకోగలవు. లో హైట్. ఓకే, దక్షేష్ కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. Right. So these are all torque based problems. So sorry, toppling based models. So I have done most of the toppling based problems, and one problem from toppling based, last one I'll discuss right now, and this is from Pathfinder. 1 minute. 1 minute. Now gradually I'll draw these things. Yesterday I have posted the notes. Any extra questions if required, just update that. Right. Right. Anvit ga మాట్లాడుతున్నా. Right. A cardboard strip fold in U shape is placed on an inclined plane as shown in the figure. You can see that. You should imagine these models in a 3D sense. You imagine these models in a 3D sense. If you don't imagine that in a 3D sense, I cannot help you in that aspect. So please try to understand what's the given question. You see, now more concentration is required here. Length of the two parallel sections is eta is equal to 1.5 times of the length of the middle section.
So what makes the difference? Because of which, remember, I'm just drawing for a simple scale for you. If the mass of this portion is m, the mass of this portion will be eta m, and the mass of this portion is also eta m, and the center of mass lies somewhere over here. Agreed? And one more important point, you said that this part is A, for example. No such information given. Length of the middle section, that is a square. A is given. Length of the two parallel sections is eta is equal to 1.5 times of the length of the middle section. Oh God, then this distance is eta A by 2. Agreed, boys and girls? So the center of mass location is now a crucial part. Where lies the center of mass is a crucial part. Now try to please understand. When I am seeing from the top, I am seeing this picture. Top view. Now let this distance be, zoom R1. Anyone in this class, can you please help me in writing R1 formula? R1 is the other side mass, 2 eta m by total mass, 2 eta m plus m times eta a by 2. Yes or no? m2 by m1 plus m2 times d. That's what I've written. I don't know. I just want confirmation from both the ends. That says, turn around, check with your friends, confirm whether they accept this or not. I want yes, sir. Thank you. Right. This is a crucial statement. If you are clear, give me a green signal here. That's fine for eta square m by 2 eta plus 1. Actually, m also cancel. This is finally a. It should be eta square a by 2 eta plus 1. R1. हो गया क्वेश्चन. अरे यार, why we need to be it. Right? Boys, now starts the show. Now side view. अरे ना इस्तारा సార్ ఒకసారి టాప్ వ్యూ చూడమంటావు, సరే సైడ్ నా ఇష్టమయ్యా, క్వశ్చన్ చేస్తున్నది నేను. ఇంతకన్నా బాగా చేసి చూపించు నువ్వు. సైడ్ వ్యూ. నౌ సైడ్ వ్యూ ఓన్లీ. This is angle theta. Boys, side view. I told you very clearly, my MacBook, my pen, my Zoom, my solution. Now here lies the center of mass. So to avoid toppling, what is the condition? I taught you this question yesterday. నువ్వు దానికి చెప్తావు ఎందుకే, నాకు చెప్పొచ్చు కదా. చెప్పు రక్షిత, చెప్పు కండిషన్ ఏంటి? ఇవి సోషల్ స్టడీస్ లాగా చదువుతారు ఇంకా. బాయ్స్, అరే ఇప్పుడు పరుగు పోద్దురా, ఇందాకే కొంచెం నేను బూస్టప్ చేశాను, మీరు తప్పు చేస్తే నేను ఏదో నేను అవుతాను, కొంచెం జాగ్రత్తగా చెప్పండి. అరే ఇప్పుడు చెప్పండి రా బాయ్స్, కండిషన్ ఏంటి? నేను అడిగి మరీ అలా నా
Anyone from ECL? Anyone from ECL? The entire center of mass of the system is here. What is the condition to avoid toppling? One step. అబ్బా ఎక్కడెక్కడ కేసులో వేస్తున్నావు అక్క నువ్వు క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పాను మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి చదవాలా నా ఓకే దట్ ఈస్ ఫైన్ నెక్స్ట్ ఇంకా అంతకన్నా సింపుల్ గా చెప్పేది ఉంది వెయిట్ టర్మ్స్ లో చెప్పచ్చు ఎస్టర్డే వీ హావ్ డన్ చెప్పరా నువ్వు సుష్మిత ఎనీవన్ రా నో వన్ దక్షేష్ నో ఐడియా వాట్ ఇఫ్ weight pass through this line? ఇదే చెప్దాం చెప్పదామా చెప్పొద్దు అయిపోయింది ఛాన్స్ మీకు దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ weight need to pass through this point. Suppose if the line pass through left of this point, no issues. If the line pass through right of this point, topple. What is the critical condition? Weight passing through this point. Got the points? Now geometry is required for you. Boys, geometry is required for you. Now this is the center of mass, this is some point P and this is some point A. Now you see the geometry here. This is C, this is P, this is A, and this is the vertical there, vertical there. And I know very clearly, this is also theta. Bhaiya, these two are parallel lines. If this is theta, this is theta. If this is theta, this is theta. And I know this distance is A. Who said that? Arey bhaiya, this distance is A. Agreed? And this is your R1. Agreed? No. I want clarity from your side. That says clarity. Say yes or no for this diagram. Only then I'll proceed. This is square. A by 2, this part. R1 is this part. So R1 is this part. A by 2 is this part. This should pass through this point A. Okay, right. Let me just see. SR, right. Okay. So from this I can write tan theta as R1 by A by 2. So 2R1 by A. Now what is R1 by A? 2 eta square by 2 eta plus 1. That's the tan theta. That is the minimum theta. At what minimum value of inclination theta of the inclined plane with the horizontal will the cardboard topple? Suppose if this line pass through, instead of passing like this, if it pass like this, no toppling. But in that case, what is happening? See, now I'm asking, this is a theta. What about this? Will the angle increase or decrease in that case? Actually, increase. Increase on say no problem. If it decreases, what happens? It will pass through like this. So therefore, that is the condition. See, what is the objective of discussing that much a number of problems? Earlier, yesterday, I taught you a lot of problems. Same model. Right. I'll just take a break for toppling model. Right. Daksha's confirmation, please. Can I move further on this question?
Can I move further on this question? Okay, fine. Thank you. There are some past questions. Pending part is also there for us, right? Some pending part is there here. Fatafat, I'll cover all these questions today. So by tomorrow, nothing will be left from my side. 10th question. Everyone go through 10th question. Tenth question. A trailer with a loaded weight FG is being pulled by a vehicle with a force P. You can see that in the diagram. The trailer is loaded such that its center of mass is located shown. Okay. Neglect the force of rolling friction and let A represents the X component of the acceleration of the trailer. Find the vertical component of P in terms of given parameters. Or some nonsense is given. Let us call let A refers to acceleration. Okay. Obviously, Px X component is MA. Any doubt? And what about Y component? Py is upwards. Normal reaction is upwards. Weight Fg is what they have given, is downwards. Equation 1, equation 2. Any doubts till this point? Right. Now, where is the origin in this question? No, we need to select some point as our origin or some point as a reference to apply torque equation. Let us take, and my point is very clear. If we select some point such that we can avoid some of these forces. Anyway, no issues, it's an equilibrium. There is no alpha, you can apply about any point. మరి ఎన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనకు ఆప్షన్లు ఏంటి? అసలు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ తీసుకుంటే పోవాలి. అసలు అదే బెస్ట్. సిగ్మా టౌ అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈస్ 0. నాకు చెప్తారా మరి అప్పుడు? ఇది పిఎక్స్, ఇది పివై. ఇప్పుడు నాకు అబౌట్ దిస్ పాయింట్ చెప్పండి. ఇప్పుడు క్లాక్ వైజ్ ఫస్ట్ చెప్పండి. క్లాక్ వైజ్ ఏమేమి ఉన్నాయి? క్లాక్ వైజ్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎన్ ఉంది. ఎన్ ఇంటూ డి ఈజ్ క్లాక్ వైజ్. ఇంకా మిగతావన్నీ ఎన్ ఇంటూ డి క్లాక్ వైజ్. ఇంకేమన్నా క్లాక్ వైజ్ ఉన్నాయో చూడండి. అరే ఇప్పుడు చెప్పర్రా మీరు నాకు. అయిపోయి ప్రాబ్లం క్లోజ్ చేస్తున్నా అన్న టైంలో చెప్తారు మీరు. ఎన్ ఇంటూ డి అదొక్కటే క్లాక్ వైజ్. ఇంకా ఏమున్నాయి? ఇంకా ఇంకేమేమి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి? పిఎక్స్ పివైగా. పిఎక్స్ ఇంటూ హెచ్, పివై ఇంటూ ఎల్ మైనస్ డి. ఇందులో మనకి ఏమన్నా తెలుసా? తెలీదు. ఎన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే పివైయే కావాలి మనకి. అదేగా కావాల్సింది. ఎన్ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం. పిఎక్స్ అంటే
ఒకటే బెనిఫిట్ ఏమన్నా ఉంటే ఈ రెండు కొట్టుకుపోవడం. ఇప్పుడు పి వైని ఏమని రాసు కదా, కరెక్టేనా? రే ఋత్విక్, ఎఫ్జి ఇంటూ డి మైనస్ ఎంఏహెచ్ బై ఎల్. జ్ఞానం ఉందా? రైట్. మీరు నన్ను ఏమని అడిగారు? పివై. అది వేసుకో, చూసుకో. ఏ ఇచ్చావు, హెచ్ ఇచ్చావు, ఎఫ్జి అంటే వెయిట్, మరి అది లేదు. ఓకే, వాడి ఇంటెన్షన్ ఆన్సర్ ఆ టర్మ్స్లోనే వదిలేయమంటే మనం మాత్రం ఏం చేస్తాం? అంతే కదా. ఎఫ్జి ప్లేస్లో ఎంజీ రాస్తాం అంతే. రైట్, అయిపోయింది. పివై 0 కావాలి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏహెచ్ కావాలి, డి కాదు. ఒరే ఇక్కడ ఎఫ్జి అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంజి. సో అంటే దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే M/L కామన్ తీస్తే ఏహెచ్. సో పివై 0 ఎప్పుడు అవుతుంది? నా పివై 0 ఎప్పుడు అవుతుంది? జీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏహెచ్ అయినప్పుడు. రైట్, నెక్స్ట్. అయిపోయినట్టుగా ఈ క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చనే. 56 మీకు కొంచెం రిపీటెడ్గా ఒకప్పుడు బాగా అడిగేవాళ్ళు. మెయిన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ఈ క్వశ్చన్ పడుతుంది. మెయిన్స్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ అడిగినప్పుడల్లా ఈ క్వశ్చన్ పడుతుంది. చూసుకోండి ఒకసారి 56. దక్షేష్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, ఎనీ డౌట్? Previous question, this one, do you have any doubt, Dakshesh? Right, thank you. 56, pass. Two uniform boards tights, అదే మీకు ఎందుకు ఒకదాని ఫ్రీ బాడీ వేస్తే సరిపోతుంది. నిన్న లేడర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. Uniform boards tights together with the help of a string are balanced, and this is angle theta. mg. అరే నాకు ఫ్రిక్షన్ ఒకసారి చెప్పాలరా. దట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. అయిపోయింది, అంతేగా. నెక్స్ట్, coefficient of static friction between the boards and the surface is 0.5. Minimum value of theta for which the type of arrangement is possible. Okay, ఒక్క నిమిషం. అబౌట్ దిస్ పాయింట్ టార్క్ అప్లై చేయండి. ఏం రాస్తారా? ఇది ఎంత అవుతుంది? ఇది L sin theta. ఇది ఎంత? L/2 cos theta. రైట్, ఏనా? అబౌట్ దిస్ పాయింట్ టార్క్ వేస్తే వస్తుంది. mg L/2 cos theta is T times L sin theta. So therefore, T can be taken as mg/2 cos theta, right? And also the T is equal to F, sigma Fx is equal to 0 వేస్తే అంతేగా. T is equal to F, and F must be less than or equal to mu n. T is equal to cos theta by sin theta. mg/2 cot theta, right? F less than or equal to mu n, అంటే T less than or equal to mu mg. అంతేగా, ఓన్లీ వర్టికల్ n is mg. అమ్మ చెప్పాలి ఇప్పుడు. mg/2 cot theta less than or equal to mu mg. కోటే cot theta less than or equal to 2 mu. cot theta less than or equal to 1.
అంటే cot theta less than or equal to 1 అంటే యాంగిల్ ఏం కావాలి? 45. ఓకే, క్లియర్? పక్కా? రైట్. నానా దక్షేష్, ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్? దక్షేష్, ఎనీ డౌట్స్? నో డౌట్స్, థ్యాంక్ యూ. ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవే, బాగా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ కాతే ఇవి. కొంచెం ఈ 2 అయిన తర్వాత నుంచి మళ్ళీ పేలతో స్టార్ట్ అవుతుంది. రైట్, ముందు ఈ 2 చేసేసి విల్ స్టార్ట్ ఆన్ ఫైర్ వర్క్స్. నెక్స్ట్, ఏ సిలిండర్ సరే ఫాస్ట్గా చేయాలి. సిలిండర్ సి రెస్ అనే హారిజాంటల్. మీరు ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం చెప్పండి, నోట్స్ ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తున్నారు? అప్డేట్గానే ఉందా? ఏ టైంలో చేస్తున్నారు? ఒక ఆప్షన్ స్టడీ అవర్లో చేసుకోండి పోనీ, అంటే దొరకదు కదా మీకు, మర్చిపోయినది. ఇంటికి వెళ్ళాక చేసుకోండి, ఇంకోసారి చదివినట్టు అవుతుంది మీకు, ఇంకోసారి చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టడీ అవర్లో అసైన్మెంట్స్ పూర్తి చేయండి. రైట్, ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం. Only thing that you need to do is the free body diagram. Proper free body diagram is required here. You can see in this case, this is the sphere, that's the floor. This is F. Era Anvit, ఏంట్రా డిస్కషన్ ఇద్దరికి? ఆన్సర్ దీనికే దీనికే ఎవరికి తెలుసురా, నేను చేయాలిగా. అది వరకు ఆన్సర్స్ పెట్టేసావండి ఇక్కడ. ఆన్సర్స్ చూస్తే షార్ట్ కట్స్ చెప్పలేకపోతున్నా. ఫర్ కన్వీనియన్స్ ఇట్లా రాసుకోండి. ఫ్రిక్షన్ కూడా ఉంటుందిగా ఇక్కడ. బెస్ట్ పాయింట్ చెప్పండి రా నాకు, బెస్ట్ పాయింట్. బెస్ట్ పాయింట్ చెప్పాలి నాకు. ఇది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది కదా, మీరు బెస్ట్ పాయింట్ అప్లై టార్క్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? ఒకటి క్యాపిటల్ ఎఫ్, ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఫ్రిక్షన్ కూడా దీనికి యాడ్ అవుతుంది, 2 క్లాక్ వైజ్ టార్క్స్ ఆర్. ఒకటి బ్యాలెన్సింగ్ ఏం కావాలి? ఎంజిఆర్. అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ 0 చేసేటప్పుడు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎఫ్ అయిపోతుంది. సో దేర్ ఫర్ 2FR ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజిఆర్. మీరు ఆల్రెడీ చేసి చెప్పారా లేకపోతే ఇప్పుడే చేశారా? చెప్పరా రుత్విక్గా, ఇప్పుడే చేసావా అంత మునిపే చేశారా ఇది? అదేలే, అంటే మీరు నాలానే ప్యారలల్గా చేస్తున్నారు, మంచిదే అది. కాకపోతే విషయం ఏంటంటే విని చెయ్యండి. మా అబ్బాయి నాకన్నా ముందర చేయాలని నేను క్లాస్ చెప్పే రోజుల్లో ఫాస్ట్గా చేసేసేవాడు, నాకన్నా ఫాస్ట్గా చేద్దాం. సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి నేను కాదు వాడు టీచర్. వాడి ఫస్ట్ ఇయర్లో కొన్ని గుర్తు లేవు, సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు అలా చెప్పాలి. పోయింది. విని చెయ్యండి. థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే నుంచి మీరే చేసుకోండి, నేర్చుకోండి. రైట్, అయిపోయిందిగా క్వశ్చన్. దక్షేష్, ఎనీ డౌట్? దక్షేష్, నో, రైట్, థ్యాంక్ యూ. 14th, ఇది ప్రీవియస్ మెయిన్స్, మా అబ్బాయికి మెయిన్స్లో వచ్చింది క్వశ్చన్, చెడగొట్టదు. రైట్,
అదే కొంచెం విని చేస్తే బాగా వస్తాయి ఏవైనా. నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంజి, టెన్షన్ టి. Best point to apply torque AC, I have no idea. I'm assuming that this అదేరా మనం బతికించేస్తున్నాం కదా ఈ మధ్య. కొంచెం ఆ స్ట్రింగ్ బాగా నాకు నీట్గా రాసుకుంటా డయాగ్రామ్ కొంచెం పెద్దది గీసుకుని. రైట్. రైట్. ఇందులో దీని సెంటర్ బహుశా ఈ బాడీ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది నేను ఈ పాయింట్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెప్టింగ్ అట్ ఏ. యూ సెట్ దిస్ ఇస్ 45 degrees. ఎంజి normal reaction. And there is a tension T here. So sigma fx 0 చేస్తే normal reaction is T by root 2. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడేం రఫ్ ఫ్రిక్షన్ అట్ట ఏం ఉందా? ఉంది, ఫ్రిక్షన్ ఉంది. రైట్. సిగ్మా ఎఫ్ఐ 0 చేస్తే అప్వర్డ్స్ ఫ్రిక్షన్, అప్వర్డ్స్ టీ బై రూట్ 2, డౌన్వర్డ్స్ ఎంజీ. మనం టార్క్ అబౌట్ ఏ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం ఈ పాట మీకు అర్థమై ఉండాలి. ముందు ఆ టెన్షన్ టార్క్ ఉండదు. అబౌట్ టార్క్ ఏ 0 చేస్తే మీకు ఇది ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఆర్ బై రూట్ 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు వై ఆర్ బై రూట్ 2 అవుతుంది. వాడు ఏమైనా ఇచ్చాడు ఆ డిస్టెన్స్? ఇది ఇది 3r/2 ఇచ్చాడా? అంటే అప్పుడు ఇది r/2 అవుతుంది, ఇది r అవుతుంది. ఇప్పుడు టార్క్ అబౌట్ ఏ తీసుకుంటే mgr/2 యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్. నార్మల్ రియాక్షన్ వల్ల టార్క్ ఉండదు, టెన్షన్ వల్ల టార్క్ ఉండదు. ఎందుకు? వై టెన్షన్ టార్క్ ఈజ్ 0? ద యాక్షన్ ఆఫ్ టెన్షన్ ఈజ్ ఇంటర్సెప్టింగ్ ఏ. ఎఫ్ ఇంటూ 3r/2. సో ఎక్కడన్నా ఎంజీ కనిపిస్తే 3f రాసుకోవచ్చు. రైట్. అయిపోయింది రా క్వశ్చన్. ఎట్లా అయిపోయిందని మీరు నన్ను అడగచ్చు. ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఈ ఈక్వేషన్ వాడతాను నేను ఇప్పుడు. లెట్ దిస్ బి ఈక్వేషన్ 1, లెట్ దిస్ బి ఈక్వేషన్ 2, లెట్ దిస్ బి ఈక్వేషన్ 3. 2 and 3 implies t by root 2 is equal to 2f. అంతేగా? 2f. ఏమడిగారు మిమ్మల్ని? ఫైండ్ ద మినిమం కోఎఫిషియంట్. రైట్? నో ఇష్యూస్. which implies f is t by 2 root 2. This should be less than or equal to mu n. n t by root 2 మళ్ళీ. అంటే from this you can say that t by 2 root 2 less than or equal to t by root 2. SA. సో ఫైనల్గా నీకు ఏం కండిషన్ వచ్చింది? మ్యూ విచ్ ఇంప్లైస్ మ్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/2. సో మ్యూ మినిమం వచ్చేసి 0.5. ఎస్, ఎనీ డౌట్స్? ఓకే. సో వాట్ ఈస్ దిస్? The basic point in this question is apply the torque about E. Right. Dakshis, confirmation please.
Have you understood? Right. Next. A suspended semicircular ring. ఇంక నుంచి difficulty level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఈ 9 ఎలా అయినా ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేయాలి. That's my target. Then only pathfinder questions will be left. Only pathfinder questions. Right. Suspended semicircular ring. Right. Fine, no issues. I'm drawing the free body diagram here. See, please try to understand. You know that the center of mass lies somewhere over here. And you know, ఇదేమంటారు, find the angle theta. Now it is held like this. When is this possible? రాదా డయాగ్రాము, వాడిచ్చిన డయాగ్రామ్ వేస్తే రాదు. This center of mass, point of suspension. They should lie on the same vertical. Then it will stay in equilibrium. అయిపోయింది. అన్ని ఇందాక చెప్పిన కేసు. ఇంకప్పుడు ఏమైపోతుంది చెప్పండి. అబౌట్ దిస్ వాడు తీటా అంటే ఇది తీటా అవుతుంది. వై? బికాస్ దిస్ ఈజ్ తీటా, 90 minus theta. This is a 90, so this is theta. అయితే ఏంటి సార్, ఇది ఎవర్రా? రింగ్. రింగ్కి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ 2r/π తెలుసుగా మీకు. ఇదేమో r అని తెలుసు కదా. ఇలా వెళ్తూ ఉంటే ఇంకేముందో చెప్పండి. ఏ టార్క్ లేదు, అది ఈక్విలిబ్రియంలో. If the vertical joining A and center of mass is on the vertical line, if A to center of mass connecting line is a vertical, then the torque about center of mass is 0. So no torque, it's in equilibrium. So therefore, in this case, what is tan theta? Tan theta is r/2r/π. This is nothing but π/2. Okay. నేను కరెక్ట్గానే వేశాను అనుకుంటున్నా, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఎనీ డౌట్స్? దిస్ ఈస్ డిస్టెన్స్ r, దిస్ ఈస్ డిస్టెన్స్ 2r/π. ఇట్స్ ఆల్. ఎనీ డౌట్స్? ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. Is it true? Any doubt? Just ask me. See, the center of mass and A should lie on the same vertical. That's important. Okay. And from this center, this is vertical. And this is some 2r/π, 90 degrees. Theta. Any doubts? ఒకసారి చూడండి, కరెక్టేనా? బట్ వాడు ఆన్సర్ cos inverse 2/π ఇచ్చాడు. But I'm not sure about that. But whatever that I have done at this point of time, I feel it is correct. Any doubts? Right. అంటే నా పాయింట్ వెరీ క్లియర్ ఏంటంటే, ఇది మనకి డిస్టెన్స్ తెలుసు, ఇది వర్టికల్ అని తెలుసు, ఇది r అని డయామీటర్ అని తెలుసు. ఆబ్వియస్గా ఇది 90 degrees అయితే తీరాలి. రైట్. నెక్స్ట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్.
రైట్. బట్ అదే అంత పెద్ద డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ మనం చేయలేము అలా ఏమి లేదు. వీ కెన్ మేక్ ఇట్. చూడండి, one end A of a flexible rope is fixed to a vertical wall and the other end is already we have done similar models when we are doing laws of motion, right? Theta ఇచ్చారబ్బా, h ఇచ్చారు. Find the mass of the rope and x coordinate of the center of mass of the coordinate system shown here. అసలు ఎందుకు ఈ డౌట్ వచ్చింది వీడికి? ఈ చాప్టర్లో ఎందుకు ఇచ్చారు? వై దే హ్యావ్ గివెన్ దట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్? That is the hint for this question. Remember, I'm assuming that maybe somewhere here I'm expecting the center of mass location, whose coordinates are x comma y. Right? No issues. What are the different forces acting on this system? I will have a tension force at A, and let that be T sin theta, and let this be T cos theta. Right. I am assuming the center of mass here. So there lies are there through the same point weight x, and already they have given some F over here. And remember, this is the tension actually, and that makes an angle theta with the vertical, and theta we know. Okay, now I'm just asking straight away, because see, when I am doing such a problems, I need to go in a way stepwise mechanism, right? You have any doubt in any of these steps till now? I want a confirmation from Daksh's side also. On the free body diagram which I have done, right, 935. Right, clear. Very good. Thank you. Now the question is, okay, fine. Whatever that we are doing till now, sigma fx is equal to 0 means T sin theta is equal to F. Sigma fy array. Entire chapter I am doing only 3 steps. What are those 3 steps? T cos theta is equal to mg. Right. So with this I can I know theta. With these 2 equations I can say that f by mg is tan theta, and on the basis of the given data it is a 3 by 4. So therefore wherever I have mg, I can write that as 4f by 3. I think there is no confusion in this, and these are elementary stuff again. I didn't went into till now I didn't went into the problem. Okay, అరే ఇప్పుడు ఒక రాడ్ అనుకోండి, ఇది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇంక్లైన్ రాడ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కెన్ యూ ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ ద బెస్ట్ పాయింట్ టు అప్లై టార్క్? బెస్ట్ పాయింట్ టు అప్లై టార్క్. సూపర్ అక్క. ఎందుకు చెప్పా అంటే 2 కాంపోనెంట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. రైట్. ఇది ఎగ్జామ్లో కూడా చేయగలగాలి భావన. అదే నా వాద. ఇప్పుడు నేను కష్టపడి చెప్తున్నా వాస్తవానికి. మీరు ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ నోట్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికన్నా చూపించండి. ఇందులో సగం కూడా చెప్పరు. మార్క్స్ రాకపోతే నాకు మాత్రం ఉంటుందా? దక్షేష్ బాగా చేస్తున్నాడు అక్కడ. ఒక 3-4 పిల్లలు బాగా చేస్తున్నారు అక్కడ యాక్చువల్గా. నేను మీకు చూపించాను కదా రిజల్ట్. Sigma tau A is equal to 0. Correct. So this results mg into x is equal to f into y. Agreed? Boys and girls. Boys and girls. So what am I going to get is mg, you can write as 4f by 3. X is fy. ఓకేనా? ఓకేనా? అరే నేను F1 రాస్తే సినిమా చూసినట్టు చూస్తున్నారా మీరు? చెక్.
ఇది హెచ్ కదా, ఇంకప్పుడు ఏం చేసేది లేదు నాకు. ఎక్స్ ఈస్ 3h/4. భావన 3h/4 వచ్చింది, బాగానే ఉంది. మరి y కోఆర్డినేట్ ఎట్లా వస్తుంది? ఇప్పుడు ఏ పాయింట్ తీసుకొని చేస్తే మనం y కోఆర్డినేట్ కట్టగలుగుతాం? వాడు అడిగింది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాసేగా క్వశ్చన్లో. రైట్, నో ఇష్యూస్. అది ఏం లేదు, అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వేస్తే చాలు. మీరు అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వేస్తే y కోఆర్డినేట్ కూడా వచ్చేస్తుంది మీకు. ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, షూర్. రైట్, నెక్స్ట్. I want a confirmation from ECL. Confirmation from ECL. Clear, right? Thank you. Example 12. Fast. The balance is mounted on a stationary trolley with a weight A attached to its one end, and the other end of the balance is linked to the floor of the trolley. Okay, the trolley is accelerated to the right, and the string holding the weight gets inclined to the vertical. When the weight gets stable and it is not swinging, does the tension in the spring change? Why not? Definitely it will change. Why? I will explain. Now, actually, in the course of the motion, mg right? That's the deal. Now you have some tension T, and that makes an angle theta with the vertical. Now let us O be the fulcrum point. Now the question is, in the equilibrium condition, here in the equilibrium condition, T cos theta is mg and T sin theta is ma. Agreed? Free body diagram of the block. See, previously actually it is mg that is balancing the spring. Previously at this stage, initial stage, mg into L/2 is spring force into L/2. Cancel. So Fs is equal to mg. Now T cos theta into L/2 is equal to T cos theta into L/2. BO అవి సేమ్ ఇచ్చాడు నా చెప్పాడా? T cos theta అంటే మళ్ళీ mgగా. What I have proved is Fs dash is same as Fs. So no change in the tension.
offspring. Okay, right. Any doubts? Dakshesh, confirmation from your side. Okay, right. Thank you. దీని ఫ్రీ బాడీ రాయటమే కొంచెం కష్టం. One thin rod leans on another in a vertical plane as shown. అరే నాకు ఒక్క డయాగ్రామ్ మళ్ళీ గీయాలి. ఓకే, కానీ ఏం చేస్తా గీస్తా. One thin rod leans on another is a very famous question. Very famous question. సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మీ అసైన్మెంట్స్లోకి వస్తున్నాయి. మీరు నోటీస్ చేశారు లేదు? అవి అవసరం లేదు కదా. రైట్. The horizontal floor and the left rod makes area geometry is given. The left rod extends slightly beyond the end of the light rod. No issues. Coefficient of friction between the two rods is mu, and the other two sticks have the same mass per unit length. The length A and B on the ground are, the ends A and B on the grounds are hinged. This is an important term for me. The rod can rotate about A and B, the minimum value of theta for which the rods do not fall. Okay, I will draw one after the other, please. అంతేగాని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేస్తున్నానంటే అవి సపరేట్ చేసేసినట్టు కాదు. మీరు మరి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కదా. రెండు దగ్గర దగ్గర ఎక్కిస్తే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. రైట్. అరే ఏది చేసినా చేయపోయినా లెఫ్ట్ సైడ్ 2 రైట్ సైడ్ 1 అని అనుకోండి. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? M2G. బాగానే ఉంది. ఇది 90 degrees, డోంట్ ఫర్గెట్. నాకు ఎవరు చెప్పనక్కర్లేదు, జాగ్రత్తగా చెప్తారులే. భావన 90 degrees ఎందుకు వాడుతున్నానో తెలుసా? ఇందుకు వాడతాను దాన్ని. లేకపోతే అదో పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ పాయింట్ అయిపోతుంది. ఎన్. రైట్. ఇప్పుడు ఈ రాడ్ని, దిస్ పర్టికులర్ రాడ్ CA, BC will not allow CA to go down. So on CA, it will apply force upwards, friction. So therefore, yet see the frictional force is downwards, like this. Remember, this is the free body diagram of what? This is the free body diagram of BC. Now I am drawing the free body diagram of free body diagram of CA. So on CA, what are the forces? This is action. This is the reaction. Normal reaction. This is how you will have friction. M1G theta. Right.
The ends A and B on the ground are hinged so that the rods can rotate about A and B. Right. Find the minimum value of theta for which the rods do not fall. Adi word adiginade. Do not fall. Right. ఇప్పుడు మీకు విడివిడిగా గీసి అంతేగాని ఐ డిడ్ సపరేటెడ్ దట్ దే ఆర్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ FBD. రైట్. మేజర్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇది ఏమైనా చేశారా? రైట్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ బి తీసుకున్నాం. మీ ఇష్టం ఏది తీసుకున్నా నాకేం ఇష్యూస్ లేదు. సరే వాడెవడో సీరియస్గా చూశాడు, ఎప్పుడైనా ఏ ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత బి అన్నట్టు. నెట్ టార్క్ అబౌట్ ఏ జీరో చెయ్యి ఏదైతే నాకేముందిరా. ఇప్పుడు చెప్పండి రా, ఎన్ వల్ల టార్క్ ఉంటుందా? నో నో. యూ విల్ హ్యావ్ ఎఫ్ టైమ్స్ ఏసీ is equal to m1g times AC by 2 cos theta. Equation 1. Allowed? Okay, right. You can cancel these two terms. Now F is m1g by 2 times cos theta. Equation 1. Right. Next. Similarly, tau b is equal to 0. బికి వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్ వల్ల ఉపయోగం లేదు. ఎందుకు? దిస్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ బి బికాస్ యూ ఆర్ నౌ అప్లైయింగ్ అబౌట్ బి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? టెల్ మీ వాట్ ఫర్ నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ ఎన్ టైమ్స్ బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2g by 2 times sin theta, because this is 90 minus theta into BC. Sin theta. So n is m2g by 2 sin theta. So I got n, I got f. Equation 2. Right. అంతా బాగానే ఉంది కానీ అసలు ఏం కట్టాలి? మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ థీటా ఫర్ విచ్ ద రాడ్స్ డు నాట్ ఫాల్. వాట్ యు వాంట్? అరే ఆర్ ఎఫ్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు μn. ద ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ స్టాటిక్, కాంటాక్ట్ ఇస్ మెయింటైన్ అండ్ దే డోంట్ ఫాల్. అంటే m1g cos theta by 2 less than or equal to mu m2g by 2 sin theta. Right. Right. G. ఇంకో విషయం చెప్పనా? m1 by m2 దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుందో ఎవరైనా చెప్పగలరా? cot theta less than or equal to mu m2 by m1. They are made of uniform materials. So their mass ratio means m2 by m1 is nothing but mass per unit length times BC by mass per unit length times AC. Literally this is BC by AC. అరే నాకు ఎవరైనా BC by AC ఏమవుతుందో చెప్తారా? BC by AC tan theta అవుతుంది. రైట్ యాంగిల్ బై BC AC opposite by adjacent tan theta. Equation ఏమన్నా 3. Now use equation 3 here. Cot theta less than or equal to mu tan theta. So mu greater than or equal to cot square. అసలు మిమ్మల్ని అడిగింది ఏంటంటే థీటానే అడిగినట్టున్నారు. అంటే tan square theta greater than or equal to 1 by mu. So theta minimum is tan inverse 1 by root mu. Any doubts? I am telling you again, this is a repeated model. ఒక్కసారి I want a confirmation from
Dakshesh confirmation. Clear, sir, and better said, right. Dakshesh, if you want to go to the class, you go. What I will do is I will continue the class till 10:20. The balance part, you please go through the YouTube video. Okay? Last 20 minutes part. Right. Next. మరి ఇప్పుడు ఇది బాగా అర్థమైనట్టేగా మీకు. నో డీవియేషన్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మళ్ళీ ఒకసారి నేను వై ఆమ్ రెడ్యూసింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హార్డ్లీ. సో హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్, సి హౌ మెనీ పేజెస్ వేర్ దేర్ రైట్ నౌ ఇన్ ద లేటెస్ట్ ప్రింట్? 30. Out of this, some theory, 4-5 pages you just remove, right? So effectively some 35 pages, not more than that. Average maximum 2 questions we will do per page, not more than that. 70 questions. Assignment, some 55 odd. Out of assignment 55, some of these questions were repeated. So you remove another 15 from the assignment. Hardly I'm giving 110 questions. If we are damn sure about these questions, you can do comfortably the exam questions. I'm limiting your preparation to a 110, 105 odd questions. Right. Example 14. Spool at rest. Oh, Dean diagram అనేది. Right. That's the question. Right. Actually, this is a simple question. Basically, the spool has an axle of radius r, outer radius, disc of radius 2r. Radius, ఏమి ఇచ్చినట్టు వాడు డయాగ్రామ్ లో ఆర్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 2r ఇచ్చాడు. ఓకే, వదిలేండి. Thread is tightly wrapped around the axle and is pulled with a force T, right? And at an angle theta with frictional between the ground and the spool is sufficiently large and the spool does not move initially. If neither translate nor rotates, what is the situation? First, draw the proper free body diagram. That's the only thing that you need to manage here. Here you can write this is a T cos theta. This is a T sin theta. Okay. Weight force mg, normal reaction force, and frictional force. Now, please confirm, do you have any doubt at any point of time in these situations? Remember, if you are wrong, you may be wrong at the first level in drawing the free body diagram. 26 and right. Next. Now sigma horizontal 0. ఏది ఇచ్చినా అరే మనకు తెలిసింది ఒకటే, సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ 0. ఏమవుతుంది సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ 0 అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ కాస్ తీటా. సిగ్మా ఎఫ్ఐ 0 ఏమవుతుంది ఎన్ పైకి టీ సైన్ తీటా పైకి and downward is mg. Equation 1, equation 2. Next. Now about the center, what is the best point here? Let us take torque about the center only. Torque about the center. If I take torque about the center, normal reaction weight పోతుంది.
Let us take sigma tau about the center. So about the center, T into R anti-clockwise, F into capital R clockwise. Rest there is no other force. There is no other force. Remember, you can use equation 1 here. T means F by cos theta times R is FR. Cancel. So therefore, what you can write is small r by capital R is equal to cos theta. So therefore, theta is cos inverse small r by capital R. This is a very standard model. If the coefficient of friction between the spool and the ground is mu, find the largest value of T for which the spool remains at rest. That is the next part of the question. ఏముందంటే మ్యూ ఎంజీ చేసుకుంటారు అంతేగా మీరు చేసేది. సి ట్రై టు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఎఫ్ లెస్ దాన్ మ్యూ ఎన్, అదేగా మీరు చేసేది. ఎఫ్ లెస్ దాన్ మ్యూ ఎనే కదా కావాల్సింది మీకు. ఎన్ వచ్చేసి ఎఫ్ లెస్ దాన్ ఎంజీ మైనస్ టీ సైన్ థీటా. F less than mu mg minus T can be written as F by cos theta. This is F tan theta. Right. అయిపోయిన question. F times 1 plus mu tan theta less than mu mg. You want a coefficient of friction actually. Maximum value of tension. Yeah. Find the largest value of T. సో ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ అయిపోయింది కదా నాకు క్వశ్చన్ ఇది. ఎఫ్ ఈస్ మ్యూ ఎంజీ బై 1 ప్లస్ మ్యూ ట్యాన్ థీటా. ఎఫ్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, టీ స్మాల్ ఆర్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ మ్యూ ఎంజీ బై 1 ప్లస్ మ్యూ ట్యాన్ థీటా. సో టీ ఈస్ capital R by small r mu mg by 1 plus mu tan theta.